والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. From Brother Ahmed earlier on, Sheikh, and he's asking about a frequent doubt, he says, and this is regarding his salah. He says that when he goes into sujood, does he go on his knees or on his hands? He's seen different people pray in different ways. He wants to know what's the correct way. And he says also when you're getting up as well. In the beginning, I would like to assure you, this is something, whether you do this or that, whether you go first down on your hands, your palms, or your knees, that would not affect your prayer by any means. There is a hadith that the Prophet ﷺ forbade us from copying certain animals in the salah, such as kneeling down first on the knees. Some scholars differed whether the resemblance here to the camel is going first on the knees or on the hands, based on the difference of understanding the context of the hadith, whether the camel goes first on the hands or on the knees. You consider the knees of the camel the first or the front or the rear. Accordingly, there are still kafara sayrihan, there are two racing horses, the two opinions. So if I say to you right now, as you've watched in our program, the Prophet's prayer, no, go on the hands first, you would read in some other book, no, go on the knees first. Either this or that, do not let this ruin your prayer. This is not something which should consume a split of a second in your prayer. I would tell you right now, go on your hands first. But if you hear it from somebody else, that go on your knees first, that should not disturb your peace in the salah, should not affect the concentration in the salah whatsoever. And that's the same about coming up, the brothers asking. Exactly. Jazakallah khair, Sheikh. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن أمور يتشبه فيها، لو فعلها المصلي يقوم يتشبه ببعض الحيوانات وبعض الطيور. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير للسجود، ونهى أيضا عن نقر كنقر الديك أو نقر كنقر الغراب، الديك في الركوع والغراب في السجود، ونهى عن تلفت كتلفت الثعلب، ونهى أن يبسط المصلي يديه عند السجود كبسط السبع، ونهى كذلك عن كإيقاع الكلب. في السجود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليقدم يديه قبل ركبتيه. فإذا المصلي قدم يديه قبل ركبتيه يصير خالف صورة البعير. البعير عندما يسجد يقدم ركبتيه، وسنرى الآن كيف يبرك البعير. أيوه، ننظر، قد ركبتيه وصلت الأرض قبل بقية جسمه. فلو أن الإنسان سجد على هذا النحو فوضع ركبتيه أولا هكذا في الأرض ثم يديه، يكون قد شابه البعير. أما إذا عند إرادة السجود قدم يديه قبل ركبتيه بعد ذلك، يكون هنا قد خالف يعني صورة البعير.